Hello everyone. Today's topic is about from class 10th science subject chemical reaction and equation. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. See in this, actually, I will refer three definitions are there. Which one is easy you can choose, but I will refer this. When two or more reactants reacts with each other and to give products is called chemical reaction. ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ when two or more reactants ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, reactants ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And when it comes to the right side part, which are called products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? When two or more reactants reacts with each other to form or to give products is called chemical reaction. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Now let's get into the topic. How does chemical reaction happen? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಲೆಮನ್ ಆದರೂ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಮನ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ curd in the morning time, how there is one acid in the lactic acid, and moreover the lactobacillus bacteria will convert the milk into lactic acid, which is a curd is form, curd ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If suppose an iron nail or an iron tawa, when it kept on ground or school ground or somewhere in open area, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದ ಐರನ್ ತವಾ ಆರ್ ಐರನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐರನ್, FE ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್, ಮೌಸಿಂದ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ FE ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, here see, Fe ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, which means this is one reactant and water is one reactant. When those both reacts with each other, which forms a ferric oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Here they given, see, iron reacts with oxygen and moisture in air. Moisture ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. moisture in air and to form a rust. Rust formula ಏನು, hydrated ferric oxide, as it is like this only it is, but I will say it as ferric oxide or iron oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ to form iron oxide. Iron oxide means rust only it is. Now fermentation of grapes, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐರನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. Fermentation of grapes means here you will see glucose and ethanol. Glucose and carbon dioxide reacts with each other, and it forms fermentation of grapes. Here it reacts with and it breaks the compound here. See, ಇಲ್ಲಿ yeast break down the glucose in grapes. Carbon dioxide ಸಿಗುತ್ತೆ, ethanol ಸಿಗುತ್ತೆ, and energy are produced. When glucose break down, you will get ethanol and carbon dioxide. The two subproducts. See, this one is one product and this one is another product, not it is. But ಇದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ, ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ evaporate after it will be like gases, right? Just you have to remember this. Now another topic or another chemical reaction. Food is cooked. While cooking food, you will add many ingredients, right? You will see many changes in color also. And while breathing, while respiration, and while heating, while digestion food, and even while chewing the food, your salivary enzyme will help the food to get wet. If it is wet only, it will go to the food pipe. ಹೌದಾ? Glucose plus oxygen to form carbon dioxide, water, and heat energy. You will eat glucose, which means whatever the food what you will eat, that is glucose, and oxygen it is, right? Oxygen you will breathe, no? By the help of oxygen only you can break down the food. Carbon dioxide will evolve, and water also. With the help of that, heat energy will produce. Now I am speaking with you. With the help of heat energy only, we respire. This by respiration process, like inhaling and exhaling. That is also like a chemical reaction only. And moreover, here they have given a change in color, some characteristics of chemical reactions. This I'll explain